சும்மா சும்மா வாங்க. நடக்காம போதா? ஓகே ஓகே. நான் ஸ்ட்ரீமில் வருதுண்டா ஸ்ட்ரீமில். நெட்டு திணறுதா இல்லை ஸ்ட்ரீமிங் திணறுதா? நெட்டு திணறுதா இல்லை ஸ்ட்ரீமிங் திணறுதா? திணறுதா இல்லை ஸ்ட்ரீமிங் திணறுதா? திணறுதா இல்லை திணறுதா? ஓகே. நைட்டுக்கு என்னடா பிளானு? நீ தான் சொல்லணும். மேகி இருக்கு, மேகி பண்ணியாலும் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, அண்ணன் ஃபோன் அடிக்கிறாரு, என்னன்னு கேட்டு வந்தார. அவர் நடக்காம போயிடா, நீயும் போவா. எங்க எங்க அண்ணா சொல்லுங்க. உங்களுக்காண்டி வந்து லைவ்ல பாருங்க, கட் பண்ணிட்டு வந்து பேசிக்கிருக்கேன் உங்களுக்காக. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, என்ன? போலாம். எது? ஒரு நிமிஷம்.
எங்கள் அண்ணன் ஃபோன் பண்ணிட்டாப்புல. ஆடியோ மிக்சர் இவ்வளோக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். எதையுமே குறைக்க முடியாதா? ஓகே 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 மக்களே, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம். நான் உங்கள் விஆர். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களாம் மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க. கமெண்ட்டில் வாங்க பேசலாம். மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று, சைட் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. இன்னும் போல் போட்டேன், போல் அக்சஸே ஆகலை. கேம் சவுண்டு கேட்குதா? ஓகே, கேட்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேட்ச் 1v1. இதெல்லாம் ஷேர் பண்ண மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? இதில் எதை ஷேர் பண்ணுறது? கண்டன்ட்டு, லைவு, அப்பாடா, அங்கே முக்கி இங்கே முக்கி கடைசியில் 2 லைவை கொண்டாந்தாச்சு. கிட்ட ஷேரபிள் லிங்க்கு காப்பிடா. ஓகே, டன். பின்ன எங்கே நம்ம ஓட்டு? டெய்லி லைவ் அப்டேட்டு. இன்வைட்டு. உட்காங்க, எல்லா பேரும் இங்கே தானே இருக்குண்ணா. டியூவல் ஸ்ட்ரீம் செட்டிங்ஸு 720p தான் போதா? செட்டு வேற திக்குன்னு போகுது. திக்குன்னு தான் இருக்கு. என்னதான் அடித்தாலும் இவர் நம்ம கோல் அடிச்சு போடுவார். அதனால் அதை பற்றி பெரிய மேட்ரு கிடையாது. மற்றபடி வேற என்ன?
இது என்னது சப்போர்ட்டு வெர்டிக்கலு மற்றபடி சவுண்ட் நல்லா தானே இருக்குது இதில் குறைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. இப்போ தான் கரெக்டாக டைமிங்கில் செட் ஆகிருக்கு And this is Jim Okay. Bedlin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this Pardon, stadium, and I've been hit by it too. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. We are just getting started. Gigi Buffon, pretty much peerless in every way, Peter. Tough to disagree with that. Rarely has a keeper surely commanded quite so much respect. And from both his own team and the opposition, I would have loved to play with someone like this behind me. Time and time again, he's shown he's just the best at organising a defence. What a communicator. Ferrara That's a cute ball. No, that's been intercepted. யாரு It's Ibrahimovic! லேகை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலையா And the keeper has reacted superbly there. Ibrahimovic is offering a wry smile there. Brazil with the corner, there first. Del Piero Rijkaard getting this one clear. Nesta. Gattuso. And this is Ibrahimovic. He's got a has another go! Superb goal! Listen, the big names earn their reputations Stand for up. precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. கிளியர் He'll பண்ணியிருந்திருக்கலாம் take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Berbatov proves, and he's let fly. Perilously close. ஆமாப்பா விவேக் தான் பாடுறாரு Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. இவ்வளவுக்கு ரெண்டாவது சுனிதா Totti. Beckham. Now it's Berbatov. Here's Guti. Gattuso gets over and intercepts. Now that's a lovely exchange. Del Piero. There's the shot! And that's a good finish. Again, in a trice, and they are soaring. Oh,
Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when Verna the பண்றது opportunity presented itself. ரைட் கார்ட் Things starting to look very பெரேசி comfortable. சின்ன To நண்படி be தான் expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. என்னடா இது 2 இங்கிட்டு இப்படி ஆகுது அவருக்கு நெட் இல்லடா And here's Del Piero. Oh, he's felt that, hasn't he? Petit defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, it's Petit. Beckenbauer spots it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Back towards the middle. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Beckham. Beckham is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. Van Nistelrooy. Oh, that's a vigorous challenge. Nicely aimed pass. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Upset. But that is not going to count. The decision came a little late because the referee initially didn't see the assistance flag. It's the right call. A moment's uncertainty there, but it is the right call. He's had a fair tumble under that challenge. And it's Beckham. That is a great pick out. Berbatov picks it up out wide. Takes the shot! Keeper's not concerned by that. Well, playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Bergkamp has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Baresi. Time and again they are repelled. Knocks it out wide. Oh, that's neat. Del Piero! போகாது தலைவரே போகாது Somewhat off target. Time perhaps for one last twist before half time. Totti. அவர் யாரையா அடிச்சிட்டு இருக்காரு No second thought, a straight red card. காட்டுதான் Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence. போங்க வெளிய போங்க Over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, what goes through a player's head at times ஆமாத்தல mystery to me. இப்போ எப்படி சொல்றது இப்போ 2 ஸ்ட்ரீம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் This is Van Nistelrooy. ஒரு வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரீம் தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாண்ட் பைக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி Played out towards the right wing. Guti. Rijkaard. ரைக்கார்டு திரும்புனா போடு ஒரு போடு Wins the duel this time. He's having a pop. அது போகாது Gets it away. And it's Petit. ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது டச் வேலை செய்ய மாட்டேங்குதா இல்ல Driving forward. Nice looking ball. That's beautifully weighted. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Costa Curta. Beckham. And that is the end of the first half. So your views on the first half? The boss is going to be okay. disappointed. His team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this நமக்கு அவ்வளவுக்கு திறமை இல்லனா நீங்க வேற
Well, that is the first அடிப்போம் half அது பெரிய done, மேட்ரு and we கிடையாது. are ready for what இது follows in ரெண்டையும் the தூக்கி விடணும்னு second. நினச்சேன். இப்போ 2 ஸ்ட்ரீம்லேயே வரீங்களா நீங்கள்? ஓகே ஓகே ஓகே. We're on the move again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. Shapes to shoot. போகாது தலைவரே, சும்மா சுற்றிக்கிட்டே இருக்காதா அதுக்குன்னு That was கிடைக்குதுன்னு. nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Baresi. Rijkaard. Baresi. Beckham. And it's Totti. டே. Berbatov. And Berbatov! And the ball's come loose here. எடுத்து அவங்க காலில் கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா? Forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. ஏன் 2? Passing is crisp and sharp. And here's Berbatov. Berbatov! Lacking in accuracy. Well, if they hope இல்ல to 2 have ஆகுது any chance என்னன்னு of turning this round, they have தலைவன் எந்த to ஒய்ஃபைல ஆடுறானா abandon இல்லை? their shoot on sight policy. It's just not working. Rijkaard. Defending was strong and firm. Del Piero. A lovely pass, but can he get there? And this is Del Piero. Del Piero. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, that pass isn't the best. பேனிஸ்டராக இன்னைக்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கான். Van Dijk. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. டேய் என்னடா இது இப்படி 2 ஆகுது? Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Cannavaro. ஒய்ஃபைல தான் ஆடுறாரு, அப்புறம் ஏன் இவ்வளோக்கு 2 ஆகுது எனக்கு? Totti. Guti. And it's Van Nistelrooy. And it's Berbatov. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. தெரியுதா 2வது வீடியோல? Totti. Petit. And this is Van Nistelrooy. And it's Totti. And he welcomes it in. Nesta gives no quarter whatsoever. Rummenigge has created 1 goal already. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ரொம்ப அவுட்ல ஓடுறான். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இன்னர்ல தூக்கி That's a வைக்கணும். decent ball. That ball looks a good one. Del Piero has it in a wide முடியாது position. தலைவரே, ஒரு தடவை தான் சுத்த விடுவாங்க, அதுக்கு எல்லா தடவையும் சுத்துவாயலா? Rijkaard. Brazil. Real chance. கீப்பருக்கு பாஸ் போட்டா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. இத வச்சுக்கிட்டு என்ன ஒண்ணு? And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. A case now of complete control. Totti, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. வெறுமனே காத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்காங்க. Really aren't making anything meaningful of their time on the ball. இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்ல. சரிங்க. Aims beyond the defence, and he welcomes it in. Oh, that was vital. Well, the run has been sold a little bit short there. Brazil clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. என்ன புரியல, ஜெயிச்சிட்டா தூக்கம் கிட்ட இருக்கு. Can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal.
அப்போ வாய்ப்பு இல்லைடா, நீங்கள் இந்த நைட்டு சிவராத்திரி தான். He's gone for goal. A whisker away from making it 4. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. He's in plenty of space here. That's tidy. And Del Piero! சும்மா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது தலைவரே. Totti. நீங்கள் வந்து எத்தனை கோல் வேணும் அடிங்க, டெல் பியரை வச்சு ஒரு கோல் சுற்றி அடிச்சிருக்க பார்ப்போம். எக்கிட்டாச்சும் கிடந்து எடுத்து போட்டுடா. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. And that is a little undercooked. சஜித் செட் ஏதோ மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. Manchester United are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack for that matter. Beckenbauer can see things others simply cannot. Knocks it into space. Bumps him off எப்படி and wins back the டெல் ball. பியரை வச்சு நீங்கள் கோல் அடிக்க முடியாது. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That is good pressure, just hounded him off it. நீங்கள் மட்டும் தான் போடுவீங்க, நாங்களும் Now போடுவோம். it's Guti. குட்டிக்கு ஸ்டெமினா இல்லை. There will be 1 minute added time. And this is Berbatov. Berbatov! நல்ல லேக் விட்டு செய்ய லேக். And that is as far as it goes. Manchester United Internet suffer a என்ன loopல இருக்கு? humiliating defeat. 5G And if that connectionல weren't தான் இருக்கு. painful enough, there's all the analysis and அப்புறம் scrutiny இவ்வளவுக்கு to loop. come. It was a poor show all round. And now I'd just like to அப்புறம் ஜெஃபண்ணா எப்படி இருக்கீங்க? வீட்டில் இருந்து எங்கள் அண்ணன் ஒழுங்காலாம் வேலை பார்க்குறாரா? நான் இந்த மெசேஜ் எப்போ 5 மணிக்கு அனுப்புனேன் மாலுக்கு போகிறதுக்கு. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்பி தரேன், ஓகேவா? என்ன தம்பி நீ சொல்லுங்கடா. ஒன் மோர்லாம் வர சொல்லுங்க, ஆளை உள்ளே வர சொல்லுங்க. இதில் நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வரேன், ஓகே? 1 2 வேலைக்கெல்லாம் போகிறாரா? வேனிஸ்டர் ஆகி வேணாம், நம்ம லைவ் போனால் வச்சுக்கோ. நான் வேலைக்கு போகிறப்ப என்னை வச்சு என்ன பாடுபடுத்தினார். அவருக்கு சோறே போடாதீங்கன்னாங்க. சோறு போடாமல் வேலை வாங்குங்க, அப்போ தான் அவருக்கு கஷ்டம் தெரியும். நான் இங்கே ப்ரெட்டையும் குபூசையும் தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன், அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு மீன் ஃபோட்டோவை அனுப்புகிறாரு. மீன் ஃபோட்டோ என்ன ஒரு வெறி அவருக்கு. சரி தம்பி இங்கே வந்து கஷ்டப்படுறானே, நம்ம மனசுக்கு ஆறுதலாக ஏதாச்சும் அனுப்புவோன்னு அனுப்புகிறாரா? வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க ஆள் இல்லை, ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க ஒரு ஆள் தான் இருக்குது. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
Manchester I'm Peter United Drury, and providing against analysis Brazil. and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. ஒரு நிமிஷம் Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. ஜெயிச்சிருவோமா? So it's down to business here. Well, there is the steely focus of the man many would readily vote as the world's greatest. It was January 2018 that Virgil van Dijk first wore the famous red shirt. So I wonder, Jim, does he leaps for it? It's in! எப்படி? Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? Real chance! ஆனா அவர் அடிச்சிராரு எப்படியோ, அது வேற விஷயம். He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Brazil. மத்தபடி வீட்ல எல்லாம் எப்படினா இருக்காங்க? And it's been taken short. Del Piero goes for the shot. போவாது தலைவரே, போவாது. That's a fair try, but just off target. Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. And it's Beckham. Rijkaard. And it's Totti. அந்த லைன்ல போட்டு கூடாது. பெக்கன் போர் இறங்குறான், அதை பார்த்துட்டு போட்டேன்னா அப்ப நான் ஒரு எவ்வளவு பெரிய லூசு. Rummenigge. Oh, now he can run away with it. Now that shot. போவாது. No worries. Targeted by quite a way. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. ஓகேண்ணா. Rijkaard. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Ronaldo wants to run onto this. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. அட பெர்பட்டாஃப் போயா, ஏன் அடிக்கிற? Albert Ferrer. Manchester United very much in the ascendancy and with a goal to their name. ரெண்டு என்ன எந்த அளவுக்கு ஆகுது? And this is Ronaldo. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Guti. Baresi. Rijkaard. Now it's Berbatov. Now it's Torres. ஓரஸை வச்சு அடி அடிக்கிறானுவோ. வணக்கம் எம்கே ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னைக்கு முதலையாக டியூவல் ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன். குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Petit. Petit. Beckenbauer wins the duel this time. Beckenbauer makes a dash for it. Beckham, who's set up one goal so far, looking to pass their way up the pitch. Berbatov! வாங்கி உள்ள போட்டாடா. Can clear it away. Tries one from range. ஆட்டம் கொக்கமக்க. டாப் டு பாட்டம் பிளாக்கா தெரியுதா? அப்படியே Del Piero. That is good pressure, just hounded him off it. He's a sharp little ball here. And it's Petit. Applies the finish. And that is certainly not பாட்டம் பிளாக்கா தெரியுதா It ப்ரோ? wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. ஓகே, இந்த ஹாஃப் டைம் வரட்டும் ப்ரோ, செட் பண்ணிடுவோம்.
It's a pretty loose pass. கீழ நமக்கு ரன்னிங் வீடியோ இல்லல அதனால வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ மட்டும் வச்சேன் அது கேப்பை புடிச்சிருச்சு போல. Oh, this looks sharp. Now it's Del Piero and Del Piero. போகாது தலைவரே போகாது. Ambitious but just off target. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Van Dijk. Some front-footed pressing going on here. Bellingham. The pressing's intense and it's paid off. Petit. Passes coming off in quick succession here. அவனே பாஸ் தானே போட சொன்னேன். Rummenigge. Now this could be a chance. Rijkaard. Beckham. Now it's Berbatov. Now it's Del Piero. That is good strength. He has found the way through. He's having a shot! And he's cleared it out of harm's way. Oh, he's been caught now. டேய். Manchester United can certainly afford to sit this half out now and reset during the break. He's having a pop! Off the post! And again! பரவாயில்ல டெல் பியர் அடிக்கல அது வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. இதெல்லாம் பெரிய பேட்டரே இல்ல. Comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. ஏதோ பெருசு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம். Brazil restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to... Takes a shot! Oh my god. And needless to say, that deserved better. Totti deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Vertical stream celebration friendly. ஆமாம் ப்ரோ எங்க அண்ணன் விவேக் சொல்லியிருக்காரு அவர் கூட தான் விளையாண்டுருக்கேன். எப்போ பார்த்தாலும் என்னைய வச்சு செய்யறது தான் வேலை அவருக்கு. எங்க எழுதுறதுலயே பணக்கார அக்கவுண்ட் இவர்ட்ட கொடுத்தான் ப்ரோ. Bellingham. And here's Berbatov. Threads one in. Berbatov! ஆட நமக்கு மட்டும் ஏன் வெளியவே போகுது? But that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. இந்த கிக்கோட எனக்கு தெரிஞ்சு ஹாஃப் டைம் வந்துரும் நினைக்கிறேன். ஸ்குவாடா இந்த காட்டியறேன். Baresi clears நம்ம without 2 நிமிஷம் ஆகுது. And for the first half, that is that. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into Game the break. plan. All square. இது அவர் ஸ்குவாட் கிடையாது. இது அவர் பாதி பேர் இன்னும் பாதி பேர் வெளில தூக்கி போட்டு வச்சிருக்காரு. இன்னும் பாதி பேர் தான் இதுல இருக்கானோ. இதான் அவர் ஸ்குவாட். இப்போ நம்ம போயிட்டு கேமரா அன்லாக் பண்ண வேணாம். It has been tight. It's been competitive. Each side with one significant moment. And at half-time, the score is 1-1. நாலு டம்க்கு டபுள் டாப் பண்ணால் ஜூம் ஆகணுமே, ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் ஆக மாட்டேங்குது? ஆறு பிள்ளை நான் இதையாச்சும் பெருசு பண்ண முடியுமா? திரும்பி பெருசு பண்ண முடியாது. காசு ஸ்க்ரீன் எங்கிட்ட போகிற பெருசு பண்ணுறது இல்லை இப்படி வச்சுக்கோமா?
வைக்க முடியாது. கரெக்டாக இதுதான் கேமரா. கேமராவாச்சும் பெருசு பண்ண முடியுமா? லாக் பண்ணி வச்சுட்டு பெருத்தும் சேருது. ஓகே, இப்போ கேமரா பெருசு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். கேமராவே அதிகமாக பெருசு பண்ண முடியாது. ரெண்டுக்கும் குறுக்க வச்சா ஓகே. இப்போ ஓகேவா ப்ரோ? வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீமு யாரோ தேவையில்லைன்னு நம்ம பேர் வந்து அவனும் இருக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Torres looking to receive it in space. Guti. Now it's Totti. டோட்டி எடுத்துட்டீல அப்புறம் என்ன? And here's Totti. காலுக்குள்ளே நிக்குது. Beckenbauer. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Rummenigge. He's got away, and it's made its way to him. Oh, look at this. Oh, shooting chance! காலை உடைக்காம விட்டது தப்பா போச்சு. சை. Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டியை பார்க்குற என்ன இது மேலே ஏறுது. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And he's done it again. He's got his second. 5 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்காரு. Leading now. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Guti, and it's Petit. And he's let fly. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, that's rather hopeful. கொஞ்சம் இந்த பட்டன்லாம் மேலே தூக்கி வைக்கணும். இல்லைன்னா இப்படி விளாடணும். Very much of the none-shall pass school of defending. Knocks it into space. Oh, here's a chance. போகாது தலைவரே, போகாது. நீங்க என்னதான் முக்குனாலும் டெல்பியோரை வச்சுக்கிட்டு ஏங்கிட்ட போகாது. The attendance for this match was 72,306. Guti. Now it's Berbatov, and this is Torres. And Torres. நேரா வெளியில போகுது. Vicious effort. கேமிங் எங்க நம்ம சேனலு போட்டோ அமைச்சிருக்காரு. Rijkaard. Berbatov short changes him with that pass. Nicely aimed pass. Rummenigge stood up well to him there. Cannavaro. Costa Curta. Petit. Totti. Some intricate passing, looking to progress the ball. Tries to pass it through. Goes for a shot! ஐயோ. And he was there to get a vital touch. Fernando Torres இது எப்ப மாறிச்சு கணியத்துல? Beckham, the regular corner taker. ஆடலாம் ப்ரோ, ஆடலாம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச்சுக்கு அடுத்த மேட்ச் ஆடுவோமா? இந்த மேட்ச் எங்கள் அண்ணன் கூட ஆடிக்கிறேன், எப்படியும் தோற்றுருவேன். அடுத்த மேட்ச் வாங்க, கண்டிப்பாக ஆடலாம். அதுவும் நீங்கள் நல்லா டீம் செட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க.
ஆட்டம் They've உட்காந்து got to be quick to 5 recover பேரை this. கீழே வச்சுக்கிட்டு இவர் படுத்துற பாடு. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would டோட்டி certainly இன்னும் help கொஞ்சம் their இறக்கி cause வைக்கணுமோ? now. That is very well defended. Good-looking ball. திருப்பி ரன்றாக ஆரம்பிச்சிச்சு. Del Piero. Now it's Torres. He steps in, and that's the end of that. Beckenbauer plays the game a step ahead of almost anyone. ஆடட்டும். Half an யாரு hour gone வேணாண்ணா. in the second half. பெட்டி பக்கத்துல நாட்டு குடுறா. Spread out to the left. வெக்கன் பேரை வச்சு Just உங்களால not அடிக்க quite முடியாது. happening for him just now. அதுக்கு நான் Brazil கேரண்டி. really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. நான் இல்லை ப்ரோ எட்வின் மெஸ்ஸி. ஓகே வர சொல்லுங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவர் உங்களை விட பயங்கரமாக ஆடுவார். Del Piero goes short. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, the defence just about came out on top. Hare. They were certainly tested. And this is Berbatov. Berbatov unable to make it happen for all his good intentions. Manchester United very much running into the last chance saloon. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Totti. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. Bellingham. Baresi does really well to win the ball there. Costa Curta. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Petit cuts it out. Guti. He's having a hit! Van Dijk. Gattuso. பார்த்தேன் ப்ரோ இப்போ தான் பார்த்தேன். அந்த கேப் தானே. And it's Beckham. பாத்தியா இல்லையா அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க இந்த மனுஷன். And no surprise, that's a booking. Totti. Good chance here. எப்படி இது சின்ன மாச்சுன்னு தெரியல. அதையும் சரி பண்ணணும். So that's it. It is all over. Okay. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all love to come and see. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Manchester United definitely struggled to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ஓகே இதில் ஒரு லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே इतने लाका डीएक्टिवेट एक्टिवेट இரு வரேன். கேமரா அன்லாக் பண்ணால் கேமரா செலக்ட் ஆகுது. ஓகே நல்ல கேம் தான்.
இந்த லாக்கில் இருக்கா? ஓகே. அப்போ எது மொத்தமாக பிடிச்சாக்கணுமோ? இப்போ ஓகேவா? அந்த ஸ்டீம் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். ஆனால் இதையும் கட் பண்ணோம்னா இப்போ ஓகே கரெக்டா? அப்போ லாக் பண்ணிடலாம்ல. அடுத்து ஹரிஷ் ப்ரோ வரீங்களா? உள்ள ஆடி பார்க்கலாம், கற்றுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துக்க இருக்கவங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஊரில் மணி 10 மணி ஆக போகுது. இப்படி போட்டோம்னா குறுக்க ஒடியார மாதிரில இருக்குது. எட்வின் மெஸ்ஸி வந்துட்டாப்ல. 10 மினிட் ஓகேவா? 8 மினிட் ஓகேவா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, ட்ரிப் போகிறோம், பேக் பண்ணி கிளம்ப போகிறேன். மண்டே பார்க்கலாம். ஐயோ ப்ரோ, என்ஜாய் என்ஜாய். ஆப்போனண்ட்டை பார்ப்போமா? இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃபில் தானே இருக்குது. ஓகே, ஆங்கரிங். பேசாமல் ரைட் கார்டுக்கு பதிலாக பெட்டிக்கு பதிலாக தலைவனை வச்சு பார்ப்போம். அப்புறம் பார்த்துக்க இருக்கவங்களாம் சேனலை எதுவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள், பண்ணலாம். லேர்ன் த்ரூ ப்ராசஸ் like football with injury. Very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim குறுக்க பிறந்துக்கிட்டு நிற்கிறாங்க. ஓடனா ஒரே ஓட்டம் தான். Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start.
Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Things already rolling. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He won't be happy with that one. Messi running with the ball. Messi going face-to-face with his great rival. Lovely ball and a real chance now. Has another go. லே கிளியர் கொடுத்தா பண்ண மாட்டேங்கிறான். அவன் எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். இதில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது? கேட்குது அப்போ தெளிவா. Full marks for the way he exploited the space, Peter. But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. I doubt very much that this was in the script. Driving forward. பொறுமை. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Cruyff, and he's worked it through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And there's green grass ahead of him. Ah, he's given it away. Albert Ferrer. Totti. And that's been intercepted. Now it's Berbatov. Beckham could move up a gear here. He's picked his way through. And a chance! It's run loose. Who's going to get there? I think that's offside. Yes, Offside. it is. அடப்பாவியலா. Knocks it into space. Cafu. Now it's Totti. Albert Ferrer. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Tries to pass it through. Roberto Carlos. Kvaratskhelia. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He is through here. Oh, easy pickings there. Guti! எடுத்து போட்டான்டா. And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Nicely weighted ball. Baresi. Pass is coming off in quick succession here. Kvaratskhelia. Guti. Totti, who needs just a moment to score a goal. And it's Beckham. Berbatov. Foul. Has been caught Foul sir. ஐயா ஃபவுலியா. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too என்ன many இங்கிட்ட more ஸ்ட்ரீம் chances. பார்க்குற யாரும் கமெண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Beckham looking to play it into the box. So who's he going to be aiming for here? சான்ஸ் இல்ல பாப்போம். That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Now it's Cristiano Ronaldo. கட்டுக்காத. கேசியாஸ் வந்து எடுத்துறா. Check breathes a sigh of relief as he gets his hands on. இப்போ நமக்கு ஒரு அவுட் எக்டாச்சு போச்சுனா கார்டு கொடுத்துருவாங்க. Totti. Albert Ferrer. Tries to play it through. Guti receives it. And Guti! கூட்டிக்கு எப்படி இவ்வளவுக்கு
keep it. Really anticipated that well, didn't he? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Flamengo clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Flamingo. Now it's Totti. டோரஸ் எப்படியா கனெக்ட் பண்ற இதெல்லாம் நறுக்குன்னு கனெக்ட் பண்ண வேடாமா என்ன யாடி Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Totti. Lovely feet. சை Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. இறங்க பரேசி இறங்கிருப்பா. Now there's a fine ball. Cruyff! என்னடா உள்ளுக்குள்ள கதக்கலி ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Oh, this looks sharp. There will be 1 minute added time. He's a sharp little ball here. Oh, உள்ளதான் அடே உள்ளதாடா கட் பண்ணடோ. And that is the end of the first half. There's been no shortage of industry or intent. பயங்கரமா ஆடுறாப்ல. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. And we'd like to inform you now Manchester that the latest United travel finding information themselves is behind currently being by displayed just one on the goal screen. at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're underway for the second half. Manchester United can Enjite? really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And that interception was most necessary. That was well played, well ஐயோ stopped. தப்பு பண்ணிட்டேன்டா. Cafu picks it up out wide. And it's Rijkaard. Knocks it out wide. Now it's Guti. He's shifting Guti through போட்டு the போயிடுவான்டா. gears here. கரெக்டா கட் பண்ண கட்டாவல. Well, the defense proved infallible. ஃபவுல். நோ கார்டு. ஆல்பர்ட் ஃபெரருக்கு கார்டு. And he has shown him a yellow card. பேசாம ஆல்பர்ட் ஃபெரரி டோனி ஆடம்ஸையும் மிட்ல வச்சு ஆடி பார்ப்போமா எப்படி இருக்குன்னு. ரெண்டு பேருமே ஸ்டாட்ஸ் பேஸ்ல நல்ல Cuts பிளேயர்ஸ். out a supply. Rijkaard is the team's great visionary. Great vision. That is good alertness. இதோட போயிட்டு வந்தா. Looking to play him in. That's position குளிக்கணுமா? gold. The utilization of space. சர்ச்சு போல இன்னைக்கு. சர்ச்சுக்கு போகலையா? Into the area. Rijkaard gets it away. அதெல்லாம் எங்கால பெக்கம். And அந்த that's a ஃபர்ஸ்ட் throw. கோல் பண்ண மிஸ்டேக்கு தப்பாகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ என்னவே பந்துக்கு மேலே ஓடிக்கிருக்கேன் சின்ன பிள்ளைங்க விளாட்ற மாதிரி. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. பெர்பட் ஆஃப் கையில். And this is... Oh, guilted! And Berbatov! அடப்பாவி. A decent finish. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. சரி விழுந்துருந்தானா ஃபவுல் கிடச்சிருக்கும். He's there to get it away. Well, it's definitely the right attitude and Foul. application, Peter. மெஸ்ஸி ஆல்பர்ட் ஃபெரரை தள்ளுறான். They're coming எப்படி? again and again. A lucky break would certainly help their cause now. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here.
Cafu சார் did அடிக்கிறானுவோ சார். just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rijkaard. Now it's Berbatov. And it's Berbatov. பெர்பட்டாஃப். Can he get on the end of this? No, it's come to nothing. Albert Ferrer. Rijkaard. Cruyff. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, he has slightly undercooked that one. Flamengo clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. No, that was never going to make it. Beckham. And it's Rijkaard. Spread to the right. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable கஷ்டம் ப்ரோ matchup. கஷ்டம். Closing in on the last quarter of an hour. Looking tidy in possession here. Did it? Oh, good-looking ball. And here's Torres. And he's got away. Torres! And that could come கஷ்டம் யா. back to haunt them. நமக்கு லக் இல்லையா இல்ல நமக்கு ஆட வரலையா ஒன்றும் புரியல. He'd put his side level. Baresi. And here's Berbatov. இப்போதான் டோரஸ்க்கு போட்டு பார்த்துருக்கணும். Time stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they லே ஓடுலே. இப்போ நான் இவனுக்கு போட்டு instructed to kill this off. என்ன போட்டது போல. Is the best form of defense. That's a lovely neat pass. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. ரைக்கார்டு விசஸ் ரைக்கார்டு. Beckham. Now it's Torres. Manchester United appear determined to play. Yeah, he's fouled him there. ரெட் கார்டு Well, he ரெட் knows கார்டு very ரெட் well கார்டு that ரெட் he கார்டு is ரெட் கார்டு already ரெட் கார்டு walking ரெட் a கார்டு. tightrope. He knows what's coming. A second அதான் yellow, தெரியுமே. and he's off. Well, the players are making their point, but the தெரியுமே ref clearly தெரியுமே isn't தெரியுமே. interested. He's waved them all away. Manchester United are down to 10 men. Well, this could be it, past something close to a minor miracle. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Flamengo nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. ஐயோ ப்ரோ. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Flamengo are looking to go forward now. It's a pretty loose pass. நமக்குடா. And the pass is intercepted. விட்டானுவோ. Kvaratskhelia. This is promising. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. That was well seen too. Real chance. ஏய் மெஸ்ஸி இங்க கிடக்குற அவ்வளவு தூரத்துக்கு தவிட்டு இருக்காடே. கொஞ்சம் நியாயமாச்சு பேசுங்கடா. Berbatov threads one in. Now it's Torres. And this is Berbatov. Might want to be careful there. Well, that's surely Yeah. a foul free kick. ஏன் தான் கேட்குறேன். அங்கே அவன் காலை பிடிச்சிட்டான் சோழி The முடிஞ்சிச்சு. referee's come over. ஓடியா ரெட் கார்டு. அங்கிட்டு ஒரு ரெட்டு இங்கிட்டு ஒரு ரெட்டு. அடி இந்த மேட்ச் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். பத்து செய்து வச்சுக்கிருக்காங்க. The referee has seen that as a professional foul. Well, he had a decision to ப்ரொஃபஷனல் make, ஃபவுல் Peter, அங்கே வரு and it's worked வந்து out போட்டாரியா கால்ல.
போச்சுடா வேஸ்ட்ரா. And there goes their last chance. So in the end, one goal did it. Nice game, bro, nice Exciting game. encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. With the owner of a blue So what do you car take parked away from it all, outside Jim? the stadium I gate, think it's one of kindly these remove games it, where as it is both about have to be plenty towed to away. think about. I don't think it was by... ஜி. மற்றபடி வேறு யாரும் வரீங்களா? அவனுக்கு கிக்கிங் பவர் நல்லா இருக்கே. டிவிஷனல் மேட்சஸ் போவோமா? அதுக்கு முன்னாடி இருங்க வரேன். ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். நைட் பாட் தான் எங்களுக்கு தனியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஜிகு லைட் எரிய விடணுமா? ஜிகா லைட் இப்போ வரும் பாருங்க. அப்படி எரியுதா? திங். ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ டிவிஷன் மேட்ச். நல்ல கிக்கிங் பவர் உள்ள ஒரு கீப்பர் ஒரு ஃபார்வர்டு வேணும் நமக்கு. போட்டா குண்டு மாதிரி அடிக்கணும். ரொப்பா நெய்யே இவனை வச்சு பார்ப்பேன். இவனை எதுக்கு பரல வைக்கிறது? ஓகே, நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கம் டோனி ஆடம்ஸு, ஒரு பக்கம் பெரர்.
தலைவன் இருக்கட்டும், என்னைக்கா இருந்தாலும் தலைவன் தான் நமக்கு. Let's go for a match. சரி. நல்ல வேலை, கொஞ்ச நேரத்தில் சோழியை முடிச்சிருப்பானுவோம். மார்க்கினியோஸ், சில்வஸ்டர், மெக்காலிஸ்டர், ரைகார்டு. இந்த சிஎஃப் நல்லா ஆடுவானோ, அவனை எல்லாருமே வச்சுருக்கானோ. அவன் நம்மள்ட்ட இருக்கான்ல, பேசாமல் அவனை ஒரு 2 மேட்ச் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு உள்ளே வச்சு பார்ப்போம். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. அண்டர் இருக்கு. So it's down to business here. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? ஐயோ, அவனுக்கு I've got to சுத்தமாக நெட்டில் totally ப்ரோ. agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. And he cuts out the supply. Looking to pass their way up the pitch. Totti. And there's the shot! ரெண்டரை பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா? And for sure, that was not one of his best. Totti clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Adams. And here's Totti. Tries one from range. எப்படி நம்ம அடிச்சா மட்டும் உள்ளே போக மாட்டேங்குது? Just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. And it's Berbatov. Vankkam. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end of this? It's a sharp pass. Vankkam. And it's hoisted clear. That has ended up in no man's land. Some intricate passing, looking to progress the ball. There's the shot! Now, who's going to be first to this? The keeper was likely to need his best there, and he found it.
He's having a hit. இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் And இறக்கணும். for a moment, time stood still. பாசிங் He's ஓகே, a lucky த்ரூ boy there. ஓகே. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. He's a sharp little ball here. Oh, that's an excellent interception. Looking for the run. 15 minutes till half-time. No, he's just misjudged that one. Baresi gets over and intercepts. Albert Ferrer. Now it's Totti. Knocks it into space. ஏன்டா ஓடுனாவே ஓடினீனா எடுத்துக்கலாம்டா. Adams. Guti. Now that looks a decent ball. Torres unable to make it happen for all his good intentions. ப்ரோ அவனுக்கு ரெண்டு No பயங்கரமா question, வருது. this is the man you want to get on to the end of things. Olise. Oh, really well played. Olise. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Olise clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. That is the end of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What have we learned from the first 45 minutes? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Hi bro. Gaming with Pullingo 2084. Hi bro, welcome to the stream. My mobile GTA 5 gameplay hub now, but FPS 526 now. What is the lag? How to fix, bro? So we're underway for the second half. That I don't know about that. Manchester நான் வேணா என் ஃப்ரெண்ட் United கேட்டு have been சொல்றேன், the அவன் team வேணா that அந்த have மாதிரி the வேலைலாம் right share of பண்ணியிருப்பான். possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of I keep just now going started and everything eventually about that, you'll so get your I break. cannot say everything perfectly. Albert Ferrer kept his eye on it, and he's there. Guti. That a foul? Yes, the referee's given it. Oh, he's taken it. Adams! It's loose, and there's a race for the ball. This கேம் ஹப்புங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ புதுசாக வந்தது தானே, அது வந்து ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்காங்க. அதனால வந்துட்டு உங்கள் மொபைல் என்ன மொபைல் ப்ரோ, அதை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். Rijkaard can get it clear. That's the throw. And it's Cannavaro. He's had a shot! ஓ ஃபெரர் போட்டான் And பாரு. a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. அத்தாப்புல போயிட்டாப்புல. And there's no surprise who's taking this corner. மாற்றியாச்சு ஆளை. Zaire Emery tries to clear. And Guti! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Costa Curta. A slightly better ball would have led to a very... Torres! எப்படா எடுத்து போடுறீங்க? Silvestre gets it clear. Well, this is certainly a game where the scoreline does not reflect the action. How it has stayed 0-0, nobody can quite understand.
Well, that was Finally, well met positioned two and இல்ல well மப்பனே. pinched. They can't hurt with their backs to goal. பாரு அவன் எங்கேயோ விழுந்துக்கிட்டு இருக்கான். அவன் எப்பயோ கொடுத்த ஷாட் இப்பதான் வருது அவனுக்கு. And here's Raul. Guti. ஒரசு Oh, well விட்டுறாதே. played, well sorted out. Manchester United truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Marquinhos kept aware, and it is reclaimed easily. Raul. Berbatov. Now it's Torres. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Costa Curta makes the interception. இவனை எப்பயோ திரும்பிட்டயா என்னையா அவனுங்க. Great vision. ஹாய் ப்ரோ ஆஷிக் ப்ரோ ஹாய். Excellent interception. எந்த ஆஷிக்கு? Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well played. That has snuffed out the danger. And it's Berbatov. There will be 1 minute added time. Zaire Emery with the clearance. How they வைத்தியக்கார wanted பையப்புல to நெட் win. இல்லாம They வந்துட்டு did தாலி everything எடுத்துட்டான். to win, but time has beaten them. So a tough one to gauge. Yeah, buddy. Defensive dominance combined with wastefulness ஆனதெல்லாம் in நான் தான் ஒரு attack. ஷாட் கூட அடிக்கல, The டிராப் outcome பண்ணிட்டு போயிட்டான். inevitable. பாத்தீங்களா? தெரியுமே அவன் உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்பே தெரியுமே. Listen, the more this game went on, ஆஷிக் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கலாம்? likely to be on the cards. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க பேர் மேல வரும். ஒரு பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 10 பாயிண்ட் போயிருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சொல்லுங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? 2046 இது நம்ம பையலா இருப்பானா? நம்மளா இருக்க சான்ஸ் இல்லையே. நம்ம ஹீரோ இந்த மாதிரி கேம் எல்லாம் ஆட மாட்டானே. ஒன்பதே கால். ஓகே, ஒரு 9:30 மணிக்கு முடிச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 பக்கத்து 2 சாட்டையும் பார்த்து படிக்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிரப்பா. சாப்பிட்டீங்களாண்ணே? ம், அது வந்ததுலேருந்து தான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த இப்போ முடிய போகுது. இன்னொரு 1/4 மணி நேரத்தில் முடிச்சுட்டு நாங்களும் சாப்பிட போகிறோம். இப்போதான் ஒரு 100 பேர் வந்திருக்காங்க. அது இன்னும் ஒரு 400 பேர் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைமு அவங்களாம் கண்டினியூஸாக பார்க்க ஆரம்பித்தா நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேண்ணா. என்ன கிளாஸ்ரா? பார்க்குறவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக்கை போட்டு விட்ருங்க. கோர்ஸ் தான். என்ன கோர்ஸு? யாரு சாமி நீ?
அதான்டா நீ வந்து எனக்கு அந்த நம்மாளுவா இல்ல வேற யாருமே தெரியலையே ஓ மெயில் ஐடி தட்டி காமிச்சோ நீ நம்ம ஊருக்கார பயலா இல்ல வேற எந்த அதிகாரம் எனக்கு எப்படி தெரியும் இதுல காபடா போட்டோவும் இல்ல உனக்கு போட்டோ இருந்தாலும் போட்டோ பார்க்கலாம் Emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Manchester United. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of நான் the யாருன்னு set. தெரியுதானா தெரியுது பெங்களூர்ல இருக்க ஆசிகா தான் இருக்கும்னு So off we நினைக்கிறேன் go then. Adams வந்துட்டான்டா righted himself into எனக்கு team இதுதான் football. வேலை இப்போ இங்க இருந்து சுத்தி விடுவாங்க Game number. Yeah, ball! Oh, the ball's come loose here. நம்ம பயப்பட தானே Best நீ to keep it in play here. And into the ஓகேடா grateful ஓகேடா arms of the keeper. இப்போதான் உங்க அண்ணன் என்னை கோல் அடிச்சு தோக்கடிச்சாரு Shevchenko. இந்த பட்டனை கொஞ்சம் சரி பண்ணணுமா Neymar. And there's green grass ahead of him. And he shoots! கோலை பத்தியா இல்லையா Oh, Manchester United! ஆமாம்மா அவர்தான் The first அடா அவரெல்லாம் வேலையை போய் வச்சுட்டியே பத்தியடா ஐ லைக் யூடா simplicity itself. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. மனுஷனை இடைய படுத்துற பாட்டுக்கலாம் Oh, shooting chance! And a neat finish. ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட்ரா And the lead lost no time at all. சேனல் எப்படி ப்ரோ போகுது Of the goal should You take can a back see seat now to 84 the subscribers. importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A mere formality. ஏதோ Nigh on a போயிட்டு இருக்கு certainty. He is truly in the zone. Well, how cool முன்னேற்ற was that? பாதையில் He was மனசை almost வச்சு teasing உழைச்சிக்கிட்டு the இருக்கோம் keeper then. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to full. Berbatov concedes a free kick for that. இன்னும் உங்க அண்ணன் ஏதோ மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு பக்கத்துல உட்காந்துருக்காரோ He's looked it. And it's Rashford. Adams. Just about midway through the first half, and it has been an engaging one. Just about within shooting range. டைம் எடுத்துருந்துருக்கலாம் And that will sail harmlessly past. No, it's a fair attempt. I think he ஊர்ல felt தானா he could line one up there. The odds were never really in his favour. புரியல Oh, he's been caught on it here. எந்த ஊர்ல பெங்களூர்ல தானே இருக்காரு அவரு இல்ல HAPக்கு போயிருக்காரா Albert Ferrer. கனெக்ட் ஆவலை It's a searching pass. That has been cut short. Passing is crisp and sharp. Now it's Berbatov, and he's quick to return it. And Berbatov! வாங்கி போட்டான்டா There was plenty of power on that. Paris Saint-Germain have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. He's made sure that's not getting through. Beckham. This is a promising build-up. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Shevchenko. Neymar! Oh, it's come off the upright. Nicely shaped ball. Now they could break here. It's a good run நமக்கு down பீட the right. ஐயோ And he's been shifted off it. Guti. That has been slung wide. Passes coming off in quick succession here. Berbatov. And Berbatov! He's ஏய் put the என்னடா இது keeper, but hit the post.
This possibly the last play of the half. போஸ்ட்ல அடிச்சிருக்கு சனியத்துல ரெண்டு ஐயோ That's a decent clearance. That's the end of the first 45. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So it's one And each. now, How are you please seeing it, turn Jim? towards the Well, screen it's been for an a intriguing special watch. presentation A really featuring nice our contrast guest of styles performers that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? ஓகேடா It's ஓகேடா anyone's ஆசிக்கு guess still. But it has been tight. It's been competitive. ஓகேடா Each side ஓகேடா with அதுக்கு one தான் நானும் ட்ரை significant பண்றேன் moment. வர And at மாட்டேங்குது half-time, the score is 1-1. செஞ்செங்கோ ஏடா அவங்கனே பெங்களூர்ல இருக்காருங்கிறாரு நீ என்னடா ஒரு ஊர்ல இருக்காருங்கிற இது கேட்போம் Substitution for Paris Saint-Germain. Number 11, Batistuta. Number 18, Owen. Number 10, Jamal. Manchester United get the second half going. Rashford. Coming on Manchester the field, United are probably number feeling 9, relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. David Villa. கஷ்டம்டா அவனை வச்சுக்கிட்டு What a corner. அவன் தான் ஜெயிக்க போறான் To take it as usual. ஆசிக்கே உங்க விவேகன் எங்கப்பா இருக்காரு அடிச்சுச்சுரா ரெண்டு Not pretty, but it gets the job done. And the volley. மேன்செஸ்டர் யுனைட்டடுக்கு நெட் இல்லையா Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's run loose. Who's going to get there? It's anyone's ball now. இந்த திணறது ஒய்ஃபை இன்னைக்கு நமக்கு பெங்களூர் தான் குழப்பம் வேண்டாம் ஓகே ஓகே Nicely எப்பா weighted மனுஷா ball. இதுக்கு மேலே முடியாது பார்த்து இந்த லைனை வச்சுட்டு Defense just about came அடிச்சுட்டு out போடா on அந்த ஒரு top. கோலுக்கு தானே நீ They were ரொம்ப நேரம் squeezed in one-on-one. And that would have been some goal. Well, such a fabulous run, and he was fully intent on rounding it off in some style. Great strength, wonderful skill, terrific balance, but he seems to have rushed the finish. சார்ஜ் இருக்கு அப்புறம் எப்படி ரெண்டு ஆகுது And this is Park Ji-sung. And now a sudden chance to counter. Now it's Berbatov. Pass somewhat off target. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Not the most accurate pass. Neymar going face-to-face with his great rival. Guti! அடங்கோக்கம் What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. ரெண்டு பயங்கரமாகிற He's தம்பி got away. செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He'll try from distance. The crowd reaction tells you just how close that was. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Takes a shot. கேன்சல் பண்ணா கேன்சல் ஆக மாட்டேங்குது Well, if they're looking to win this, they're certainly going about things the right way. And the அட whistle's gone, போங்கடா presumably for offside. ஓகேடா பிரச்சனைடா நீ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த அதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பட் இப்போதைக்கு என்னால் முடியாத பட்சத்தில் இருக்கனால நான் உனக்கு செஞ்சு விட்றேன் பிரச்சனை இல்லை நான் ஐ வில் மெசேஜ் யூ த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம்டா Time then for the first substitution of the game.
Vankkam. Excellent challenge there, uncompromising. And that was asking for too much. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to... That could spell trouble. And Van Nistelrooy! Goal! Manchester United! ஓகேடா பார்ப்போம் டேக் கேர் A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. He's gone for goal! An attempt which Keeper in மூஞ்சிலே hindsight வாங்கினா. was probably just beyond him. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities, always fancies himself no matter what the situation. ஓகேடா டோட்டி They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That has ended up in no man's land. It's Park Ji-sung. Schneider. And time is up. டைம் இஸ் அப் எனக்கும் Manchester United போய் குக்கிங் have பண்ணணும் emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Manchester United have done it. People without a fingernail left between them after what they have just witnessed. Manchester United. ஓகே really நண்பர்களே wanted this. I mean, look at those நாளை players பார்ப்போம் now. Some are நன்றி barely able to வணக்கம் move. They squeezed every ounce of energy out of themselves to